Okay, good morning. Today we continue our lesson in subtopic 1.2, inverse variation. So what you need to learn today is you may need to explain the meaning of inverse variation. So kita nak belajar ubahan songsang hari ni ya. Okay, part 5. Okay, what is actually inverse variation? So you look at the definition. Variable y increases when the variable x decreases. So dia maksudnya dia berkadang songsang macam fizik. Inverse maksudnya satu naik, satu turun. Ya, dia berbeza, dia kontra. Okay, if you look at the example 15. Okay, Chiaming takes part in a 42-kilometer marathon. The table below shows the relation between time taken by Chiaming and his average speed. Okay, so if you look at the table given, okay, dia bagi kat sini time taken and average speed. Okay, so question asks you to state the change in average speed if the time taken is decreases by 2 times. Okay, dia bagi tahu dekat sini decreases by 2 times is about the speed, average speed. Okay, so if you look at the table now, T, kenapa cikgu ambil T ni 4, kenapa cikgu ambil T dekat sini 8? Sebab dia kata time taken is increases by 2 times. Okay, cikgu just ambil yang pertama, cikgu ambil 4 hours kat sini. Okay, first 4 hours, dia punya average speed is a 10.50 kan, 10.50, cikgu letak dekat sini. So bila the time taken is increases twice, 2 times. So 4 times 2 is 8. So cikgu kebetulan pula 8 ni memang ada dalam table. 8 is a 5.25. So cikgu letak 5.25 dekat sini. So what we can macam mana kita boleh buat conclusion? Kenapa cikgu buat conclusion dibahagi dengan 2? So cara dia kita buat division kat sini. 10.50 divide by 5.25, kamu dapat constant value is 2. So you double check balik. Kalau maksudnya the value is 2, that means 10.50 divided by 2, dia dapat balik 5.25. That means you can make a conclusion that the time increases 2 times, the average speed decreases 2 times. Sebab apa decreases? Sebab dia bahagi dengan 2. Dekat sini darab dengan 2. Nampak tak? Untuk time taken kali 2, darab 2, multiples twice. But for the average speed, dia decreases twice. So conclusion kamu dekat sini, average speed decreases 2 times. Okay. So for question B, if the time taken decreases by 1.5 times. So ini pun kena pandai-pandai. Okay, kalau tengok contoh dekat sini, dia ambil yang pertama, the value is 6 hour. Okay, 6 divide by 1.5 sebab soalan tanya 1.5 kan. So 6 divide by 1.5, kita dapat 4. So yang untuk V ni kita ambil dekat table saja. Okay, 6 is a 7. 4 berapa nilai 4? 10.5. Okay, so bila berapa nilai perkadaran sini, what's the value here? You need to multiply or divide. Kalau cikgu ambil yang besar bahagi yang kecil. So 10.5 divided by 7, cikgu dapat 1.5. That means from 7 to 10.5, kita try and error 7 times 1.5, kita dapat 10.5. That means daripada sini kita boleh buat conclusion when the time decreases 1.5. Nampak tak? Bila time dekat sini decreases, the average speed increases 1.5 times. Ini macam contoh 15 ni macam satu pembuktian. Ya, pembuktian. Okay, so you can do your homework, self-practice 1.2a, question number 1 and 2. Okay, we look at the next example. Okay, the next example, this is concept. Okay, for inverse variation, kalau kamu tengok dekat sini, y is varies directly to 1 over x. Sebutan cikgu, y varies directly to 1 over x. Tapi kalau kita nak sebut tentang inverse variation, boleh juga dengan sebutan y is inverse variously to x. Okay, nampak tak beza? Kalau dia kata inverse variously, y is x. Kalau directly, y to 1 over x. Okay, kamu dah belajar dalam fizik, tak ada masalah. So that's why kita dah belajar sebelum ni graph y, okay, directly to x. Dia punya graf dia macam ni. Graf adalah garis lurus melalui asalan. So this is y. Okay. And this is x. Okay. The number must be intersect at origin. Okay. So ini graf y varies directly to x. Jadi case this ni sama juga jika graf y inversely to x. Kalau kamu ambil semua ni y
varies directly to 1 over x, kamu akan dapat graf yang ini. Sebab apa? Y dekat sebelah paksi Y, dan untuk paksi x kita ambil 1 over x. Dia akan jadi directly proportional. Okay, but if you draw a graph for inversely, the graph for inversely must be Y inversely to x. Graf dia adalah berbentuk hyperbola dekat sini. Okay, nampak tak? Y and this one is x. So for graph inverse dia akan jadi graf curve macam itu. Yeah. Okay, we look at the next concept. Okay, so for an inverse variation, y varies inversely as x to the power of n can be written as y is varies inversely as x to the power of n. So daripada sini ni, okay, kita boleh tukar kepada bentuk equation. Ingat konsep yang sama, sebab simbol varies directly ni sebenarnya sama dengan equals to k. Kamu dah belajar sebelum ni. Tapi beza sekarang ni, inverse variation ni dia bawa pergi bawah, dia jadi denominator. Perasan tak? Dia jadi denominator. So konsep yang sama, kamu letak equals k, so x letak di bahagian denominator. So n can be either 1, 2, 3 or fraction and so on lah, and k must be a constant. Okay, so we look at the example 16. Example 16 ni dia macam sama juga, dia macam konsep proving. Kalau kamu tengok dekat sini, it is given that the time needed t to assemble a piece of furniture varies inversely as the number works. Maksudnya dia dah bagi tahu dah awal-awal. Maksudnya dekat sini the number of workers, okay, number of workers and the time is varies inversely. Ya, dia varies inversely. Tetapi kalau kamu tengok soalan dia bagi tahu dekat sini, by calculating the values of xt and x square t, okay, determine whether t varies inversely or as x or x square. So maksudnya dia suruh kamu buat pembuktian, betul ke tidak soalan ni varies x is a inverse variously to x or not, varies inversely with x or not. Ya, dia suruh buat pembuktian. Okay. So cara dia, mula-mula kamu copy paste table dekat sini x and t. So x 2, 3, 4, 6 ni kamu copy, t pun sama you copy paste. Okay. And then you calculate, you create another row di sini, you calculate for x times t. You calculate x times t, 2 times 100 negative dapat 360, 3 times 120 dapat 360 and so on. And x square t, sebab dalam soalan tu dia minta kan. Okay, so kita ambil x square t, kita dapat nilai dia. And then, if you look at the value, kalau kamu tengok betul-betul value dekat sini, okay, untuk xt, ini kita dapat nilai yang constant, semua nilai yang sama. Tetapi kalau untuk x square t ni, nilai berbeza. So, bila kita dapat nilai yang sama, bermaksud, okay, kalau kamu tengok sini conclusion, bagaimana jawapan dalam matematik. The value of xt is a constant, whereas the value of x square t is not constant. Hence, so kita boleh buat kesimpulan, t is a varies inversely as x. Okay, jadi kalau kamu tengok dekat sini, kenapa kita boleh buat conclusion dengan mendarabkan s dengan t. Okay, kalau kamu tengok simbol dekat sini kan, okay, so bila kita buat persamaan, t sama dengan k bahagi x kan. Okay, t bagi x. Okay, so bila kita tinggalkan k ni sebagai constant dekat sebelah kanan, if we cross multiply, kita akan dapat xt. Jadi untuk proving a value for, maksudnya kita nak proving this relationship, kita kena buat pendaraban x darab dengan t. So memang kebetulan bila kita darabkan x dengan t ni memang dapat nilai yang constant. So ini pembuktian. So dalam contoh dah ada, so you need to be careful, you need to know about the proving. Yeah. Okay, so we continue with example 17. Okay, the two quantities x and y vary based on the table on the right. By using a suitable scale, draw a graph y against 1 over x. So ini soalan dia, kena lukis graf. So kalau bila lukis graf y against 1 over x kan, okay, sini y. And then kalau kamu take note 1 over x kat sini.
but the table given is x and y. So kamu kena calculate sendiri value untuk 1 over x. So macam dapat 0.5? 2 bahagi 1 bahagi 2. 1 over 2. 4, 1 over 4 you dapat 0.25. 1 over 5 you dapat 0.2. 1 over 10 you akan dapat 0.1. So this is the solution for 1 over x. Okay, y dia tak ada perubahan, you carry forward. So by using this data, barulah kita change to the scale, give to the graph, and then if you plotting, you akan dapat the straight line graph intercept as the origin. So bila dia cross pada origin saja, so it can proving that the value of y and y over x is directly proportional. Y dengan x adalah directly proportional, but y and x, cikgu ambil warna lain sekejap. But y warna merah juga ya. But cikgu ambil warna kuning. But for y and x only, untuk x saja, dia akan jadi inversely proportional. So from this graph, kita boleh buat conclusion bahawa y is a varies inversely as x. Boleh ya, sebab 1 over x, tapi bila kita sebut inversely saja, kita ambil y dengan x pada denominator ni. We look at the example 18. It is given that x is a 0.25, dia bagi nilai x, dia bagi nilai y, express y in terms of x. Maksudnya kita kena buat formula y dengan x if y varies inversely as x. Jadi, apa yang kamu kena buat sekarang ni, mula-mula tukar ayat dalam bentuk simbol. Y varies inversely as x. So, mesti letak 1 over. So, bila inversely saja letak x ni, kita letak x ni pada bahagian denominator. 1 over x. And then we change the symbol to equation y is equal to k over x. And then untuk dapatkan constant value, sama macam sebelum ni kita belajar, you substitute a value. Y nilai dia 3, you masukkan 3. X you masukkan nilai dia 0.25, and then bila kamu cross multiply, you akan dapat k constant value 0.75. So from here you can make a conclusion from the equation given, you akan dapat conclusion y is equal to 0.75 x. Ini untuk soalan A. But for equation B is quite different because dia bagi soalan yang berbeza. Y varies inversely as the square root of x. Bermaksud y varies inversely to square root of x. Kita letak square root of x tu pada bahagian denominator. Itu untuk inversely. Lepas tu tukar bentuk simbol ni kepada equation k. And then you substitute value x, you substitute value y in the formula. You akan dapat nilai k dekat sini dengan cross multiply. At the end you akan dapat k sama dengan 1.5. And then hence we can make a conclusion from this formula. Kita boleh buat conclusion y is equal to 1.5 sebab kita dapat k tadi 1.5 over square root of x. So next example, for example 19 is but question. The force of gravity F is very so maksudnya force adalah F, kamu dah belajar dalam fizik. Varies inversely as the square of the distance. Ada perkataan square dekat sini. Square of the distance between two objects. So simbolnya adalah D. So cikgu nampak dekat sini D mesti square. So conclusion dia daripada this statement, kamu tukar kepada bentuk simbol F varies inversely to D square. We put D at the denominator. So after that, from this symbol, tukar kepada equation F equals to K over D square. And then you substitute the value information given. Dia beritahu dekat sini force 15 Newton. So 15 Newton letak dekat force. K kita kena cari. D letak dekat sini 1.2. So letak 1.2 square dekat sini. And then bila kita calculate, kita akan dapat nilai dia dekat sini K sama dengan 15 darab 1.2 / 2 kan. Dapat nilai K 21.6. Daripada sini kita boleh buat conclusion that the value for F is equals to 21.6 sebab kita ambil nilai K ni tadi, and then D square. So this is the final answer for this example.
And then kalau kamu tengok example 20, it is given that P is a varies inversely as Q. So soalan dia simple saja. Tapi daripada sini kamu kena hati-hati, kena letak Q ni pada denominator. P varies inversely to Q. And then tukar kepada simple equation. Okay. Masukkan nilai P yang diberi P. Dia bagi nilai 2. Letak dekat 2 dekat sini. Q nilainya 7. Letak dekat sini. At the end, cross multiply. You akan dapat K nilai dia 14. So kita boleh buat conclusion bahawa P is equal to 14 over Q. Daripada sini kan. Daripada sini kita boleh buat conclusion. Based on the value of K. Masukkan ni K. Ini adalah dia punya formula. Okay. But the question is not stop. You must add on the value. Sebab soalan tanya calculate the value of P. Berapa nilai P dia? When Q is a 1.6. So you need to substitute the value of 1.6 here. Masukkan 1.6 here. So 14 divided by 1.6. You dapat value akhir 8.75. Okay. And then this is a smart tips untuk kamu. So ini adalah dia punya bahasa dalam matematik. Kalau soalan dia kata inversely Sx, so y varies inversely to x. Kalau dia kata y varies inversely as the square of x, bermaksud 1 over x square. Kalau soalan kata varies inversely as the cube of x, so 1 over x cube. Kalau soalan kata inversely as the square root of x, so square root of x ni letak pada bahagian bawah. Varies inversely as the cube root of x, bermaksud cube root of x you put at the denominator. So ini tips, ya, smart tips untuk terms untuk kamu tukar daripada ayat kepada simbol. Okay, so the question, your homework today, you need to finish self-practice 1.2b, question number 1, number 2, number 3, okay, number 4, number 5, and at the last, number 6. Okay, thank you and good luck.